za Afrika Mashariki, wakati ambapo unapata taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookuptv, kitu ambacho kinatangaza matangazo haya moja kwa moja kutoka makazi ya kifahari ya Lavington jijini Nairobi, na tupate yaliyomo. Kizo vinaletwa kwako kwa hisani ya Watu wawili waaga dunia baada ya jumba lililokuwa likijengwa eneo la Ruaka kuporomoka, huku wengine wakisakwa hadi sasa. Aliyekuwa daktari wa uzazi Mugo wa Wairimo ashtakiwa na mashtaka 12 yakiwemo ubakaji wa wateja wake. I am here to stand in solidarity with Uganda, but to remind my fellow Kenyans that our silence will make a dictator worse than we have ever seen. Aliyekuwa mgombea mwenza wa urais wa muungano wa Azimio Martha Karua mkosoa Rais William Ruto na uongozi wake. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mpenzi mtazamaji, hivi sasa kama nilivyokuarifu ni taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookuptv, na mtangazaji wetu wa ishara ni Philista Dundo, nami ni Naye Lamech Aungo. Tunafuatilia matukio mengi tu ambayo yamekuwa kigonga vichwa vya habari katika siku ya leo, na hata hivi sasa bunge la Seneti limeidhinisha majina ya Wakenya 9 watakaowakilisha taifa la Kenya katika bunge la Afrika Mashariki. Muungano wa Kenya Kwanza umewapa kibali Hassan Omar, Zipora Kering, Fred Mteti, David Sankok na Falihad Dekou kama wawakilishi wake. Upande wa Azimio, nafasi hizo zimewaendea Suleiman Shabal, Kennedy Musyoka, Winnie Odinga na Fatuma Gedi. Bunge la Taifa bado linazidi kupiga kura ya kujua ni nani atakayewakilisha miungano hiyo miwili katika bunge la EALA. Hebu na tupate kinachoendelea hivi sasa katika bunge la kitaifa.
Hayo ndio yanayoendelea katika bunge la kitaifa ambapo wabunge wanapata nafasi ya kupiga kura kuwachagua wale ambao watakaowakilisha nchi yetu ya Kenya katika bunge la Afrika Mashariki. Tukiendelea ni kwamba mahakama hii leo imempata Daktari James Mugondichu almaarufu Mugo wa Wairimu na hatia ya kuendesha kliniki isiyohalalishwa na serikali kando ya na kuwapa wateja wake dawa za kulevya na kwa nia ya kuwadhulumu kimapenzi. Ian Ketanyi anatusimulia taarifa hii. Wairimu aliyegonga vichwa vya habari miaka 7 iliyopita kwa kuwadhulumu wagonjwa wake kimapenzi, hii leo alifikishwa kwenye mahakama ya Milimani jijini Nairobi kujibu mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake. For his chosen profession, but the court did not believe that he was doing business as he told the court. He must have found a way and now penetrated into the system and presented himself as a nurse and all the other traits that he was conducting on, having presented himself as a pharmacist and also employing other people, and he was carrying out all this under the Prestige Health Clinic. Hakimu Wendy Misheni alimpata Mugo na hatia 10 kati ya 12 yaliyowasilishwa dhidi yake. Tuhuma alizopatikana na hatia ni pamoja na kuendesha kliniki bila kusajiliwa rasmi, kudhulumu wateja wake kimapenzi baada ya kuwapa dawa za kulevya na mengine mengi. Hakimu Misheni akisema kuwa upande wa mashtaka ulithibitisha tuhuma hizo dhidi ya daktari huyo. That there was a file with the registration. He also visited the facility and he found that this facility had been licensed before, and the last license was issued had expired way back on the 30th of June 2013. Therefore, there were no licenses for the year 2014 and 2015. Hata hivyo, Mugo alipatikana bila makosa katika tuhuma za kuajiri wanafunzi wawili kumsaidia pamoja na kumbaka mteja wake. And therefore the conclusion is the accused person is acquitted in counts number 1, that is rape. His was the employment, since that was not adequately proved, but is however convicted in counts number 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 as appears in the charge sheet. He is convicted under section 215 of the Criminal Procedure Code. Ian Ketanyi, Lookuptv. Na aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga Martha Karua amekosoa kuondolewa kwa kesi dhidi ya viongozi wanaounga mkono serikali. Akizungumza katika kongamano la kuwakumbuka waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu wa nchi ya Uganda kongamano hilo lililoandaliwa mjini Nairobi, Karua amesema kuwa hatua hiyo huenda ikapelekea taifa kuwa na utawala wa kimabavu. Shadrack Karidi ana taarifa hiyo kwa kina. Jumba la ufungamano jijini Nairobi lilitumika kama eneo la kuwafariji wanasiasa, viongozi wa upinzani pamoja na baadhi ya raia wa nchi ya Uganda waliodai kukimbia ghadhabu ya rais wa nchi hiyo Kaguta Museveni. Katika kongamano hilo lililoongozwa na viongozi wa upinzani katika taifa la Uganda, akiwemo Bobi Wine na Kizza Besigye, aliyekuwa mwaniaji mwenza wa Raila Odinga Martha Karua alipata nafasi ya kuzungumza. We have seen land grabbing cases, affidavits being sworn, saying there was no land grabbing. How come all these cases about people in power, not the ordinary people? Karua alikosoa hatua ya kuondolewa kwa kesi za baadhi ya viongozi wakuu serikalini, akionya kuwa huenda hatua hiyo ikafungua ukurasa mpya wa utawala wa dikteta nchini. Something is cooking in Kenya, and this is the making of dictatorship. I am here to stand in solidarity with Uganda, but to remind my fellow Kenyans that our silence will make a dictator worse than we have ever seen.
Wanasiasa hao walipinga vikali mapendekezo ya kuongezewa kwa awamu ya utawala wa urais, wakionya kuwa taifa la Kenya litajipata pabaya iwapo mapendekezo haya yatafaulu. As democracy hasn't yet been consolidated, anything can happen to it. And some dangerous signs are already popping their heads. You heard of a leader who was saying term limits should be removed. Those kinds of voices must be hit on the head at the beginning so that they don't have time to worry. Viongozi hawa wa Uganda sasa wameitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kusaidia katika kulikomboa taifa la Uganda kutokana kwa kile walichodai kuwa kiwango cha juu cha ukiukaji wa haki za kibinadamu pamoja na utawala wa dikteta. To the international community, we use every opportunity to call up the international community, and I want to do the same right now. You are the people that are propping up monsters in Africa. Idi Amin was supported by you majorly until you got tired of him. Mugabe was supported by you until you got tired of him. My question is, haven't you gotten tired of Museveni yet? Waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu waliohudhuria kongamano hilo walielezea jinsi walivyoteswa kutokana na msimamo wao wa kisiasa chini ya utawala wa rais wa nchi hiyo Kaguta Museveni. As I ran, a woman called out to me shouting and saying, "Your son has been shot, come back." And he says, he responded saying, "It can't be my son that has been shot." His son was running away from a police officer who opened fire, and the bullets made him fall into a trench. Shadrack Kareria, Lookuptv. Naam, waziri wa elimu Ezekiel Machogu amezungumza katika mkutano mmoja wa faragha na wakuu wa elimu pamoja na wadau wengine eneo la Kisumu. Amesema kuwa maandalizi ya mitihani ya kitaifa inayotarajiwa kung'oa nanga mwishoni mwa mwezi huu yamekamilika. Waziri huyo ameashiria kuwa wamebuni mikakati maalum ya kudadisi maandalizi na uendeshaji wa mitihani hiyo ili kuzuia visa vya udanganyifu. Thank you very much. We are here in Kisumu today to give an assurance to the entire country that we are well prepared for this year's exam. As you are aware, there are 3 exams which are going on consecutively at the same time with effect from 28th of this month. We did the official launch where the chief guest was His Excellency the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, Rigathi Gachagua, in Nairobi, and we have been able to send out the papers to the 493 distribution and storage centers in each and every part of the country. This is an assignment, an exercise that the entire government is involved. My colleagues in the cabinet will be involved in this, and we want to assure you that all is well. We now have our center managers in each and everywhere. The principals, the head teachers are the center managers. We are also sending the security personnel to man each and every center. Na kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kisumu tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi na taarifa zaidi maana kuna mengi tu ambayo naona kwamba tumekuandalia. Usinde bali. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa,
Our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Education is the key to success. I can't be a pilot without education. Tunaweka hapa katikati tutengeneze propeller. I'm always here to make sure to bring you the best. Reach us through the number on your screen, either for questions, comments, want to be our star kid, or wish a friend a happy birthday. Story. Story come. Karate posture. 1, 2, 2, hearts, 3. here. With me, your amazing host, Naye Lamech. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ambapo tunaendelea kukupasha taarifa kuu. Watu wawili wamefariki huku wengine wawili wakibaki wakiuguza majeraha baada ya jengo la ghorofa 5 lililokuwa linajengwa kando ya makazi yao kuporomoka. Jengo hilo liliporomoka majira ya asubuhi eneo la Ruaka, kaunti ya Kiambu. Kufikia sasa kaunti ya Kiambu imeripoti visa 8 vya majengo kuporomoka, huku gavana Kimani Wamatangi akiagiza bodi inayothibitisha ujenzi wa majengo eneo hilo kuchaguliwa upya, wakati maafisa wa polisi wanapoendelea na uchunguzi zaidi. Watu wawili wamethibitishwa kufariki na wengine kubaki wakiugua majeraha asubuhi ya leo baada ya jengo la ghorofa 5 lililokuwa likijengwa kuporomoka katika eneo la Ruaka, kaunti ya Kiambu. Wawili kati yao ni mkongwe wa miaka 73 na mkewe mwenye umri wa zaidi ya miaka 50, ambao ni wamiliki wa nyumba ambayo iliangukiwa na jengo hilo. Kulingana na mmoja wa familia hiyo, juhudi za kulalamikia ujenzi wa jengo hilo kando ya nyumba ya wazazi wake ziliambulia patupu. Kwa simanzi na uchungu, mwanaume huyo anasimulia jinsi alipoteza usingizi baada ya kusikia mlio wa jengo hilo lilipoporomoka nyakati za saa 9 usiku kuamkia siku ya leo. Imekuwa feeling mbaya, yani singeweza kufanya anything. Niko sure kwa hapo, siwezi ni feeling nyingine sijui kama nitaisahau. Majeruhi ni mmoja na ni anti yangu. Huyo anaishi next na pali babangu ameangukiwa. Pia wao nyumba yao imegongwa pande moja. Fortunate wa anti ametoka tu na majira tu kidogo. Hii nyumba imekuwa kijengo for long, so walikuwa wameanza alafu ikasimama. Then wakaanza tena kuijenga. Whereby walienda mbio sana. So kila mtu akipita hapa alikuwa anaona hii nyumba inaweza anguka. So mabeshte wangu walikuwa wananiambia na hii nyumba sitakuja kuangukia, naambia yenyewe iko mbaya but tuna hope tu itaianguka. But unfortunately ile kitu tulikuwa tunaomba tu isiwahi happen imetugonga na kwa hivyo. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi alizuru eneo la tukio hilo mapema leo asubuhi akiandamana na kamishna wa kaunti hiyo Joshua Nkanatha na kutangaza kuvunjiliwa mbali kwa bodi inayosimamia ujenzi wa nyumba na maendeleo ya miji katika kaunti hiyo. Huo hukuwa mkaza wa kwanza, tulikuwa na mwingine kule Kino, tulikuwa na mwingine kule Roiro kama kaunti ya Kiambu. Na imekuwa sasa labda hii ni nyumba ya 8 kwa muda ya chini ya miezi 6 ambaye imekuwa inaporomoka. Hivyo ni kusema ya kwamba kuna kasoro kubwa ambaye lazima irekebishwe. Na hiyo kasoro lazima itarekebishwa kwa upande zote mbili, upande wa serikali yetu na upande wa wananchi.
Kamishna Nkanatha aliashiria kuwa tayari wamemtambua mmiliki wa jumba hilo lililoporomoka na watahakikisha amechukuliwa hatua za kisheria. There is high possibility that there is nobody else inside that rubble. Tukio hili linajiri hata kabla haijatimia saa 24 baada ya jengo la ghorofa 7 kuporomoka eneo la Kasarani hapa Nairobi na kusababisha vifo vya watu 3. Serikali za kaunti ya Kiambu na Nairobi sasa zimeendelea kuwatahadharisha wamiliki wa majengo dhidi ya ukiukaji wa kanuni za ujenzi kutokana na visa vya majengo kuporomoka kuongezeka. Susan Njeri, Lookuptv. Naam, tukisonga mbele ni kwamba shule za kibinafsi katika kaunti ya Narok zinaitaka serikali kuzisaidia shule hizo kufadhili mtaala wa CBC kama vile shule za umma. Hii inajitokeza ikiwa imesalia siku moja ili jopo kazi lililochaguliwa na Rais William Ruto kuwasilisha maoni yao walioyakusanya kutoka wananchi wa kaunti mbalimbali humu nchini. Hebu na tupate taarifa hiyo. Huku wanafunzi wa kwanza wa mtaala wa CBC wakitarajiwa kuvuka daraja kuelekea shule ya upili, mtaala huo umeendelea kukumbwa na utata. Ni siku moja tu imesalia ili jopo kazi lililochaguliwa na Rais William Ruto kuwasilisha maoni ambayo wamekusanya kutoka kwa Wakenya kutoka kaunti zote nchini. Katika kaunti ya Narok, wamiliki wa shule za kibinafsi wameomba usaidizi wa rasilimali ili mtaala huu uweze kunawiri shuleni. Mwalimu mkuu wa shule ya Narok Blessed Schools Gifa Ikenye ameeleza utekelezaji wa mtaala huo umekuwa wa gharama kubwa na wazazi wengi hata wenye watoto wa shule za binafsi hawana uwezo wa kununua vifaa hivyo, na hii ni vyema serikali ikizingatia suala hilo. Private schools have been neglected in some way. Now the CBC requires a lot of materials for the implementation. I would urge the government to consider private schools in the provision of materials for the projects. Aidha, mwalimu huyo amependekeza kikosi kazi kinachoangalia utekelezaji wa CBC kupendekeza wanafunzi hawa kubaki shule za msingi, kwani wanafunzi hawa bado ni wadogo kujiunga na shule za sekondari. They have put into consideration putting junior secondary school within the primary school. It is the most important thing to consider, bearing in mind that those children who are graduating from junior secondary, they are still young. At the age of 12, they are not big enough to be combined with senior secondary school students. Grace Mureithi, runinga ya Lookup. Naam. Na kwenye mseto wa biashara ni kwamba shirika la KDC limetangaza fursa ya mwekezaji yeyote aliye tayari kununua au kukarabati hoteli za Intercontinental na Hilton. Shirika hili lilikuwa limetangaza hapo awali kufungwa kwa hoteli hizi mbili ambazo zimo katikati mwa jiji la Nairobi. Hii imetangazwa wakati wa mkutano na washikadau kwenye sekta ya biashara. Edwin John Mkora anatuletea taarifa hii. Kwa mada ya kuimarisha biashara na mazingira ya biashara nchini, shirika la KDC limeshirikisha washikadau kwenye sekta ya biashara kama wawekezaji na wafadhili, likilenga kutafuta fursa ya kukuza biashara na uchumi wa taifa. KDC pia imechukua fursa hii kutangaza mali yake ambayo iko sokoni kama ardhi, hoteli na majumba ikitafuta wawekezaji. What we are saying is we'll be looking out for best practices. I think we have done quite a number of benchmarks with other DFIs across Africa at least. And we want to be like any other development finance across the world to support, spur, catalyze development and growth for our economy. Kwingineko, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa benki la KCB Joshua Oigara ameteuliwa kwa mkurugenzi mkuu wa benki la Stanbic nchini Kenya na taifa la Sudan Kusini. Oigara, ambaye ana uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika sekta ya benki, anastahili kuikuza benki hiyo ya Stanbic ambayo iliandikisha mapato ya bilioni 25, hii ikiashiria ongezeko la 7.5% katika mwaka uliopita. Swahili.
Hatimaye, kikundi cha wanawake kutoka kaunti ya Kajiado kimeungana katika mradi wa kufuga kuku ili kuweza kujiimarisha kibiashara na kimaisha. Tumefurahi siku ya leo, tumefunzwa juu ya kufuga kuku na tumekubali kufuga kwa sababu ukame imekuja ikamaliza ng'ombe. Ikamaliza ng'ombe. Kwa hivyo sasa tumekubali kufuga hiyo kuku. Tumeonyesha wale wako na stima tunaweza kutumia na wale tuko na sola tunaweza kutumia. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Mradi huu ni kwa hisani ya shirika lisilo la kiserikali, huku wanawake hawa wakifurahia mradi huu na kueleza manufaa wanayotarajia kutokana na mpango huu. Edwin John Mokora, Lookuptv.